வணக்கம் நண்பர்களே. மீண்டும் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் அவர் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. வாங்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்காதவங்க மேலே ஐக்கானில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அது பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும் நண்பர்களே. ஸோ ஜஸ்ட் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்ட்டு ஒரு ரீகேப் மட்டும் பார்த்துக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னா, that should be a gradient என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, அப்போ gradient, how to write gradient, that should be a del pi. okay, del how to write, that should be a I vector then dou by dou x plus j dou by dou y plus k vector then dou by dou z. So here pi, just we have to put here pi. How to write, that should be a then I vector then dou pi by dou x plus j vector then dou pi by dou y plus k then dou pi by dou z. Okay, so this is the last class we have to discuss about gradient. So in the formula use பண்ணி எப்படி some of the point how to question should be asked in the examination, so அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ சம் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டிஸ்கஸ். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டுடே இஸ் த டைவர்ஜென்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, தட் ஷுட் பி எ டைவர்ஜென்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ டைவர்ஜென்ஸ் எப்படி எழுதலாம், தட் ஷுட் பி எ தென் டெல் டாட் எஃப் ஆர் வாட் எவர் மேபி. ஓகே, del dot f or del dot a, whatever may be. Okay, del dot f which is equal to 0. Here there is no need, just we have to multiply, then del pi which is called as gradient, and del dot f which is equal to 0 which is called as divergence. So the divergence also some of the point we have to discuss. So what is meant by a divergence? So the divergence is also a vector function. Okay, divergence is also a vector function. Whatever may be the point, the net flow, how to calculate the net flow out, that is called then per unit volume per second. Okay, we have to calculate. So in these cases most 2 point, one is for solenoidal. So இது வந்து most important. So நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. Okay, for solenoid, solenoidal how to write, that should be a solenoidal field எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, that should be then del dot v which is equal to 0. This is the important, wherever the dot come which represented as a divergence. Okay, if it cross comes it should be a curl. So next classes we discuss about a detail about curl. Okay, this is the most important. Okay, இதே second point, for conservative field எப்படி இருந்துச்சுன்னா, for conservative field we have to write then del dot e. Okay, these are also most important, repeated கேட்டிருக்க questions. Okay, so the divergence of vector function is also called as a vector function. Okay, these are all the point we have to remember while studying in the divergence. These are all the some of the physical significance. Okay, physical significance. Okay, we have to, some of the points are given directly from the PG TRB exam. Okay, so I have to derive one of the problem which is related to divergence. Okay, first problem, if f is equal to, that should be a 3xy z square I vector plus then 4x cube y then j vector minus xy square z then k vector. So then find a del, that should be a del dot f at the point -1 -2. So already I said we have to dissolve x y z. Okay, so how to solve,
So how to solve the solution? So gradient understand பண்ணிருந்தா easier divergence போட்டுடலாம். Okay, so what is the formula? Already we have to given f. So what is the formula? That should be then del dot f. அப்போ del dot f is equal to 0. அப்போ how to write? Then del dot f. So we know already del. How to write? Like this. அப்போ I vector then dou by dou x plus j vector then dou by dou y plus k vector then dou by dou z. What is the f? So we have to given this is the f value. Appo dot 3xy z square I vector plus 4x cube y j vector minus xy square z then k vector. So you have to here multiple here I we have to multiple this term then y then k then k. Okay, then how to differentiate? So equal to then del dot f is equal to, so here here we have to see that dou by dou x. So x தவிர x we have to differentiate na என்ன பண்ண முடியும்? So அப்போ here then dou by dou x. So the here item அப்போ we have to then 3x square then y z square. அப்போ how to differentiate? So here ஒரு x தான் இருக்கு. அப்போ what is the answer? Then 3y z square. அப்போ what is the answer? Then 3y z square. So similarly here we have to write similar cases. So then dou by dou y then 4x cube y. Appo what is the answer here? 4x cube. So இதே மாதிரி தான். Okay, அப்போ similarly how to write? Then y here y அப்போ என்னது 2xy z, sorry xy square. Okay, z மட்டும்தான் இருக்கு. அப்போ remaining term xy square. Okay, so அப்போ what is the, we have to find out this one. Okay, அப்போ del dot del f. So நம்மளுக்கு already del dot f தெரியும். This is the del dot f value. Okay, அப்போ delக்கு நம்ம already தெரியும். This is the value for del. அப்போ then I vector then dou by dou x plus j vector then dou by dou vector plus then k vector dou by dou z del dot f இது. அப்போ 3y z square plus 4x cube minus xy square. Okay, so how to next? So again we have to differentiate with respect to x. Okay, how to define? Here there should be in this term no x. அப்போ இதுக்கு we have to differentiate. அப்போ here x இருக்கு, here x இருக்கு. அப்போ how to differentiate? Then 3 4s are 12. அப்போ 12 x square here 1y. அப்போ y square. Okay, that is I vector. அப்போ similarly plus next to y, இங்க y இருக்கு. அப்போ 3z square. அப்போ y எங்க இருக்கு? இங்க y இல்ல. அப்போ இங்க மட்டும்தான் ஒரு y இருக்கு. அப்போ minus 2xy. Okay, that is j vector. Next plus இங்க z இருக்கு. அப்போ differentiate பண்ணா 2. அப்போ 2 2s are 6. அப்போ 6y z k vector. So இங்க z கிடையாது, இங்க z கிடையாது. இதை மட்டும் differentiate பண்ணா போதும். அப்போ what is the value at, we already given that here. So what is the value given in the xy z final equation la நம்ம substitute பண்ண போறோம். Okay, at minus 1 to 1, that is x y
z. அப்போ நம்மளுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? 12 இப்போ -1 whole square y-க்கு 2 whole square, that should be I vector, plus 3z-க்கு what is the z-க்கு 1. அப்போ 1 whole square minus x-க்கு -1, y-க்கு 2, j vector plus 6-க்கு y-க்கு 1, sorry y-க்கு 2, z-க்கு 1. ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா finally we have to get 8i vector plus 7j vector plus 12k vector. So this is the final equation. Okay, so this is the final equation. So thank you friends. So I hope this video is useful for preparing the PG TRB exam. So next class we have to again we have to solve some of the problems. So ஒரே வீடியோவில் நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டால் it takes 2 times. ஓகே, அதனால் ஒரு வீடியோக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை 2 ப்ராப்ளம் போட்டாலே போதும். ஸோ இப்படி போட்டாலே இட்ஸ் டேக் 5 to 7 minutes. ஸோ அதுவும் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நண்பர்களே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கர்ல் we have to discuss about. ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ தான் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.